Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tutorial hello wadda zan ƙara nuna muku yadda za ku ku duba airdrop ɗin da za ka yi ɗin yana trading ne ko kuma baya trading. So idan ya zamana cewa baya trading it means kenan bai yi listing a PancakeSwap ba, so sai ka jira adadin time da suka faɗa. So kamar yadda dai kuka sani mun ɗan saka wasu dokoki da wasu lokutan ba ma yin airdrop ɗin da already ba a yi listing nashi ko da a PancakeSwap ba, wanda already ba a yi listing nashi a PancakeSwap ba. So muna yin wanda already is listed, wanda ko da lokacin da kai ne wani ya yi referring wani ya yi, so za ka iya saidawa a take ka samu abin da ka samu, saboda yanayin yadda tokens ɗin suke wasu scams ne sun yi yawa a ciki. So abu na gaba da za ka yi shi ne bayan ka buɗe Trustwallet naka, za ka shiga nan. Za ka shiga nan wurin dApps. Za ka shiga dApps. In ka shiga dApps kamar yadda kuka gani, so za ka shigo dApps ɗin nan. So za ka rubuta poocoin.app. So in ka rubuta sai ka danna nan gurin sai ka yi searching. So in ka yi searching za ka jira shi ya gama buɗewa. So idan ya gama buɗewa sai ka duba ka gani network naka kan me yake nan. So in kun kula za ku ga yana kan Ethereum, so za ka mai da shi kan BSC Smart Chain kenan. In ka mai da shi sai ka duba wallet naka is connected ne. Your wallet is connected. So wallet naka yayi connecting. So sai ka zo nan, gashi nan ya baka enter token name ga gurin. Kun gan shi? Idan kuma a lokacin da ka buɗe bai kama wannan gurin ba, maybe wasu lokutan yana nuno shi a default ne. Wasu lokutan yana nuna wani waje ne default. So in ma bai nuna ma gurin ba dai, ga inda za ka shiga chat ɗin nan. In ka shiga chat, so kun gani, kun ga ya nuno mana in ma sunan token za ka sa ko kuma contract address na token ɗin, so za ka iya pasting nashi a nan. So idan ka yi pasting, so bari mu kwafo contract address na wani token. Bari mu kwafo dai na airdrop, saboda muna magana ne akan airdrop sai ku fi ganewa. Bari mu yi mazan ji. So bari mu kwafo wannan contract address na BB Shiba ɗin. So sai mu koma sai mu pasting a nan gurin. So kun gani BB Shiba token. So sai mu taɓa kai. Za mu hau kan shi. So idan mun hau kan shi kamar haka, kun gani ma ina da shi. Idan ka hau kan shi kamar haka, abu na gaba da za ka yi shi ne za ka tura shi sama. Za ka tura shi sama. So kun gani? Gashi nan. Duk coin ɗin da ka zo ka saka shi a cikin wancan abun, ka zo ka duba nan ba ka kalli ja da blue a nan gurin trading, ana yin trading da shi ba. So it's not open for trade. So ba a buɗe trading nashi ba sai ka jira zuwa wani lokaci. So kun ga wannan already ana trading, saboda waɗannan jajayen waɗanda suka sayar kenan. So blue kuma waɗanda suke saya kenan. So wannan shine yadda za ku yi ku gane airdrop yana trading ko kuma baya trading tukunna, ba a buɗe trading nashi ba. So na gode, ku kasance tare da ni a koda yaushe. Ku danna mun subscribe, ku yi min share sannan ku yi min liking. Na gode sosai.